And then gradually, after the retreat, then also the next retreat, we are focusing on what we call a Шиней, which is a calm abiding in a translation. Means Шиней, the two words in Tibetan, what we mean is remaining in peaceful, remaining in state of calm, remaining in totality, that within. That is what we meant. Because in order to gain a certain positive experiences, in order to eliminate those all the distractions of what is manifesting within, it needs to be pacified, and that will otherwise is distracting our meditation, our concentration, our focus. We start meditation here. The moment we begin to jump, moment we begin to think, moment we begin to diluted by certain thought arise, and we go after that. We search after that. Sometimes we know about what we are doing, sometimes we don't know about what we are doing, and we are completely lost. Lack of those stability, lack of those abiding, that years and years of our practice effort is not gaining a quality, not gaining a wisdom, not gaining any positive benefit out of practice. And sometimes people begin to think, this practice is not helping to me. Sometimes think, this practice is not for me. Yes, in some case it might be possible because of karmic link and connection, but most of the time that is not the case. Only thing, we are not knowing how to properly meditate. What is true meditation is. How you do that meditation. How you remain in that meditation. How you realize that meditation. These things all based on this practice of Шиней. And that Шиней is not only, if any one of you know, that Шиней means simply being yourself in a state of little comfortable and quiet. It is not. In this practice, in a burn, what we Шиней means, same time you will be introduce your mind, and once you have been introduced, you also will introduce your true nature of mind. And that is the what, how you connect to your true nature of who you truly be. And that is what we call a potential Buddha nature as well. So potential Buddha nature that is hiding, that is invisible, that is not being diagnosed or not being discovered. It meant to be discovered when you are able to be in state of that harmony, state of absolute harmony, state of absolute peace, inner peace. When there's no disturbance, then naturally you begin connected to yourself. That kind of the practice or the teaching of the Шиней. Also we are giving the next retreat after this first 5-day retreat, and then we will have 7-day retreat strictly practicing on meditation session-wise. And that is to lead yourself to deeper insight of your true, who you truly we are talking about, in the meditation ways and the techniques, to experience you completely connecting within, to self-connected, to self-feel, to self-sense, to self-presence, to self-discovery. Once you have this ability, then later on any meditation will make a great meditation. And because any meditation will able to meditate, because you will not be disturbed by those distractions that you are out of focus. And normally, I think many of you may have experience, are meditating, right? How many of you are meditating? Кто из вас занимается медитацией? How many of you are meditating? Сколько из вас людей занимается медитацией? So, if you are meditating, I'm sure there is an experience that you are in and out, in and out, in and out. Sometimes you even don't know you are out or in, right? Rинpoche, let me translate. Oh yeah. Good practice for handwriting. Можно почерк развивать, хорошая практика. Скажите ему 0. Вообще
вообще никакой практики He says he медитации. doesn't do any practice at all. No in practice. You can start. Ну, всегда можно начинать. И мы здесь медитация, под медитацией подразумевается, собственно, устранение тех мешающих факторов, которые присутствуют в нашем уме. Мы во время практики устанавливаем связь с самим собой, не того, которого мы описываем словами и какой-то образ, а настоящей своей собственной сутью. И мы именно вот для этого нам и нужна медитация, чтобы достигать, нам нужна практика, чтобы достичь развития уровня духовности, и дальше будет следующий еще ретрит по Шиней. Шиней — это с тибетского переводится как спокойное пребывание, или оставаться в умиротворении, или непрерывное, как пребывание во внутренней непрерывности. И здесь тоже различные положительные переживания, которые достигаются путем того, что полностью устраняются все негативности, как они умиротворяются. И знаете, как не хватает стабильности в нашей медитации. Часто мы можем даже не знать об этом, а просто иногда ловим себя на том, что вот наша мысль здесь, а вот она уже отсутствует. И когда не хватает стабильности, умения стабильно пребывать, то и медитация не дает никакого эффекта. И люди могут месяцами, годами, многими годами практиковать и не приходить ни к чему. И тогда человек в конце концов решает, часто встречается такая печальная картина, когда человек решает, что это не для меня, мне это не нужно. И возможно в каких-то случаях это и правда, в силу каких-то кармических причин, каких-то омрачений, но чаще всего это не так. Дело не в том, что эта медитация не для меня, а дело в том, что я сам неправильно ее выполняю и не имею основ, не имею тех навыков, которые, собственно, подводят к медитации. Просто мы не знаем, как сама медитация выглядит правильно, и как в ней оставаться, пребывать, и как ее реализовать. И эти вещи, они как раз, и все это исходит из медитации Шиней, ну и сама Шиней, медитация, это не только спокойное пребывание, как принято считать на Западе. В традиции Бон при помощи медитации Шиней также производится ознакомление с умом и введение в природу ума, так, чтобы мы познали, распознали собственную природу Будды, и тогда у нас уже есть к чему стремиться, мы знаем, куда мы идем, мы понимаем, куда мы идем. Природа ума — это нечто такое, что мы не видим, возможно, это что-то невидимое, но это то, к чему мы можем прийти, когда мы находимся в состоянии абсолютной гармонии. Медитация по Шиней, ретрит, обучающий ретрит по медитации Шиней, как раз будет проводиться в течение дней, в течение 7 дней по окончании того ретрита, который начинается завтра, ретрита по предварительным практикам, или по-тибетски это называется ньондра. Медитация Шиней направлена на то, чтобы установить связь с собой, собственно, познать самого себя и обнаружить свою истинную природу и научиться в ней пребывать. Это такое самопознание, самооткрытие. И научиться пребывать без отвлечений, не позволяя никаким деструктивным факторам вмешиваться. Я уверен, говорит Ринпоче, вот многие из вас, те, кто уже пробовали медитировать, те получали такие переживания, когда входишь и выходишь. То есть вот как бы ты уже все погрузился, через секунду ловишь себя на том, что ты где-то уже далеко. Вот на этом месте закончился наш перевод. Yeah, finished. So this means what I'm trying to say here is these basic practices are the most essential for our advanced practices. You know, there are many meditators, they think they are meditating. Many practitioners, they think they are practicing for many years, and I'm sure they are doing. But that doesn't really mean that you are achieving what your practice
is supposed to experience the result. The reason of this not achieving is not because teaching have no quality, not because your teacher have not taught you complete or properly. It's only possible that our practice is not in the right level, quality level, not in the proper method. So therefore, these practices are not being so much of effective. Because in order to that is the most, instead of spending a lot of time back and forth like wrestling with your own meditation, but rather I would say first train how to train your mind, be focused and be in a state where your body is. Let your body, let your mind be in one at one time, be in one place. Let's communicate this. Let's well connected. Let's well discover that is connected. Then, once you are able to be focused and remaining undisturbed, non-disturbed, and for hours and hours, then you need a meditation view. What is your view of meditation? What do you meditate? Simply sitting, or you have some kind of meditation, what you say, I meditate according to Sutra, according to Tantra, according to Dzogchen, or this and that. Any meditation you are kind of choosing, that your meditation can be in a proper level of quality of the meditation, because you know how to meditate, you know what to meditate, you know where the meditation is. So anything that is manifest, anything that is disturbing will never disturb you. Like you have been fully trained your mind how to be meditate. Otherwise, I'm sure many of you who have tried meditation, the moment you meditate, the hundreds of thoughts with no reason, with no plan, with no invitation or welcoming, it simply arises. And sometimes you are fully occupied to saying, no, I should not think about it. I should not think about this. I should not think about that. And you are fully occupied to clearing yourself and saying yourself not to think this, not to think this, and time is up. Your meditation period is over. And sometimes you feel, oh, I meditated. And when you are missing that type of meditation, still you feel, oh, I missed my meditation today. In reality, you never meditate. You have been trued in a busy world of junk thought. And like you are in the burger, McDonald's, eating lots of burgers, enjoying eating the burgers, which is disturbing, kind of not so well healthy to your own self. So you are also in that kind of junk McDonald's of your inner self, and all the junk food of the thoughts that you are kind of touring and say my 20-minute meditation period is over and I'm supposed to go now. And you don't experience because you're not meditating. You're not there. You're out of yourself. That is where Шиней type is. One reason is to make yourself be there. To make yourself be there. And the second thing is, by being in that state, then putting you into the direct and connection to the self to self. So we call it self-realization. By realizing true self, what you discover when you open from, when you kind of overcoming, when you through with your meditation session, when you are now in your real physical life, material world, and your communication with this will be much different, very different experience, very different level of reaction. That is very short way in general. That is kind of the reason why this is, because all your practice is based on your meditation quality. If you have no quality of meditation, then your meditation is not going to be such a successful meditation. That is all what I'm saying. So this is what we are going to focus. Those who have a kind of time, will, you're actually welcome and join. So that, but not for one session, not for one time. So I don't want anybody that come and go, so that disturb to others.
if not whole day, at least you must be here for one day. If you decided you want to come, make sure you are here for one day. If you are not decided, you don't want to, that's also your choice. But I don't want anybody who just come for one session and then go, and next day you come for one session and go. No, that will help you, neither others are being peacefully meditation. Okay? So that is very general. И базовый, это создает базу для дальнейших более высокого уровня практик. Многие люди медитируют в течение многих лет и не осознавая того, что они не имеют базовых навыков медитации. И они ничего не достигают не из-за того, что у учения нет необходимых качеств или у учителя нет нужных качеств, а только потому, что они сами неправильно выполняют медитацию. И знаете, я думаю, многие из вас переживали этот опыт, когда пытаешься медитировать, а мысли входят и выходят, покрывают вас, заполоняют вашу голову и не дают возможности никак сосредоточиться. И вы вместо того, чтобы пребывать в покое, начинаете бороться с мыслями и думать, что вот об этом я думать не буду, это мне не помешает. И в то же время, когда вы сможете, научитесь пребывать в состоянии покоя, тогда у вас ваше сосредоточение будет с вами, и вы сможете общаться по-другому, и вы сможете устанавливать связь по-другому. И вообще очень все будет в вашей жизни по-другому, когда вы научитесь пребывать, не отвлекаясь, пребывать в состоянии медитации. И когда вы этому научитесь, далее вам понадобится воззрение медитации, будь то воззрение сутры, тантры или дзогче. Любая медитация, которую вы выберете, самое главное, чтобы присутствовало правильное качество, присутствовал правильный уровень. И далее вы будете знать, согласно своему воззрению, о чем медитировать, как выполнять медитацию и как это все развивается. И далее, пребывая в медитации, вы вдруг поймете, в какой-то момент ваша ситуация будет таковой, что то, что обычно вас отвлекает, то, что вам мешает, оно больше вас не отвлекает, не мешает и не является препятствием. И вы... Наверное, все вы знакомы с такой ситуацией, когда наплывают мысли, невозможно их побороть. И вы занимаетесь тем, что вы просто размышляете, и вот уже прошло 20 минут, мой период, отведенный для медитации, закончен, все, я пошел. И получается, что формально вы как бы отбыли это время, в общем, смысла никакого. Это все равно, как ходить и есть гамбургеры. Пришел, получил удовольствие от того, что пожевал эту еду, но пользы от нее никакой, и вообще один сплошной вред. Также и вот с медитацией и с мыслями. Я закончил свой период, и я ушел. А медитация Шиней – это медитация, которая учит вас пребывать прямо здесь и сейчас, и установить связь с истинным собой, открыть в себе свою истинную природу, установить с ней прямую связь и пребывать в ней. И это и есть самореализация. И ваша физическая жизнь, ваш материальный мир тоже очень сильно изменится. У вас будет совершенно другая жизнь, другой уровень реакции, другой уровень поведения. Вся практика базируется на качестве медитации. Необходимо, чтобы медитация была правильной, обладала правильными качествами. Поэтому все, у кого есть время, у кого есть желание, я всех приглашаю, пожалуйста, приходите. Но не надо приходить и уходить. Если кто-нибудь уже решил, что у вас есть время и вы хотите присутствовать, то приходите и присутствуйте. А на одну сессию, на один раз, пожалуйста, не приходите. Если вы появитесь, то, пожалуйста, как минимум один целый день, потому что
Если вы, если вы придете на одну только сессию, то вы от этого пользы не получите никакой, и при этом будете мешать тем, кто сидит и практикует вам. Вы от одной сессии пользы не получите и не помешаете другим, если не придете. Поэтому, если будете приходить, то, пожалуйста, все приходите. Мы будем вам очень рады, но не меньше, чем на один день, целый последовательный день с полностью всей сессии. Okay.